So, okay, good afternoon, students. This is a class we are going to conduct for lab. This recorded video or recorded classes we are going to send to the university. So clear? If you have any doubt, you can ask then and there. So first, I am going to share with the two-stroke petrol engines. Okay, video. So. ஷேர் ஆயிருக்கா சொல்லுங்கப்பா. ஓகே, சவுண்ட் வரல இல்லப்பா. ஷேர் ஆயிருக்கா ஹரி? No sir, no sir. ஷேர் ஆயிருக்கா? Yes sir. இது அந்த சவுண்ட் வர வைக்கிறது வரலையே. இது ஒரு பெரிய டாப்ல பிரச்சனை. கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வரும் sir. அதான் பண்றேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆயிருக்கா இல்லையா? பண்ணிட்டு இருக்கேன், வரலையே. இது இன்னும் தேட வேண்டியதாகுது, என்னன்னு தெரியல. சரி, நான் வந்து என்ன பண்ணேன் இப்போ, ஐ வில் டூ இட். ஏன் இது வந்து ப்ளே பண்ணுங்க சார், we can see சவுண்ட் வருதா பார்க்கலாம். ப்ளே வரல. வரல சார். அட, சார் டீம்ஸ்ல போங்க சார். டீம்லயா? டீம்ஸ் டீம்ல போயிட்டு சொல்லுப்பா. அந்த மீட்டிங் ஓபன் பண்ணுங்க சார். எது? நம்ம இருக்கிற மீட்டிங் உள்ள வாங்க சார். ஓகே, அதான் இருக்கு. இது இல்ல சார், நம்ம இப்ப இருக்கோம்ல சார், அந்த ஸ்கிரீனுக்கு வாங்க சார். அந்த ஸ்கிரீனா? ஆமா சார். ஓகே. அதுல இந்த ரைட் சைடுல ஸ்பீக் அந்த 3 டாட் இருக்குல்ல சார் டாப்ல. இதான்ப்பா. எஸ் சார். இதுல மீட்டிங் ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க சார் டாப்ல. மீட்டிங் ஆப்ஷன். அதுல ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணுங்க சார். எங்க இருக்கு? இல்லையே. இதுல இல்ல சார். அதுக்கு மேல இன்னும் டிவைஸ் மேனேஜர் இல்ல, முன்னாடி ஈஸியா வரும் அது. சார் ஏதாவது அப்டேட் ஆயிருக்கும் சார், அதனால மாத்தி ஏதாவது. இப்போ வருது பாரு. ஓகே, திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாவா? ஓகே. இது வந்து 2 ஸ்ட்ரோக் என்ஜின். கேக்குதுங்களா? எஸ் சார், எஸ் சார். 2 stroke engine, petrol engine. When you are going to rotate, the piston will be move up and down directions. Within 2 stroke, we are going to complete 1 power stroke. Okay. So when the piston is moved from, okay, this is the top dead center. Piston is coming from top to bottom. Okay, the 2 process will be completed. Again, it will be moved from
top to bottom to top. We'll be completing another two process. The main process is expansion and compression. The two processes will be overlap. Just I will draw the diagram and explain how the two-stroke engines works. Already we have studied in thermal engineering 1. Okay. So like that, similarly, you have to find out, fix the top point, and then bottom dead point, and then the port opening. Port enable. Sir, this port. இது க்ளோஸாக எடுக்கணும்பா உள்ளே தெரியுத போகிறேன் இது நான் கை வைக்கிறேன்பா தெரியுத போகிறேன் என் கை அது ஸோ திஸ் த சக்ஷன் போர்ட் திஸ் த எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் ஓகே ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் சக்ஷன் போர்ட் அண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் வழியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் through the transfer port the air fuel mixers initially we are charging inside the crankcase the fuel will be transferred air fuel mixers will be transferred through the transfer port okay the combustion takes place through the spark plug and then so combustion takes place and before reaching the bottom dead center the exhaust valve will be open and allowing the exhaust outside. So this is the exhaust port. Okay, it will be come out. தெரியுதா அதை மட்டும் க்ளோஸ் ஆகிடு உள்ள போகணும் அந்த பாயிண்ட்டு நான் கை வைக்கணும் தெரியுதா அந்த பக்கம் எடு மேலேருந்து கூட எடுக்குங்களா தெரியுதா இது ஓகே திஸ் இஸ் த எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் this is a transfer port here transfer port so it's connecting between crankcase to combustion chamber so this is let out the fuel now I will stop the video I will explain it okay Hari Raghavan okay right sure. Now just I will stop the video I will explain how to take the readings so okay. This is the scale which is fixing on the flywheels. When you are going to rotate, we can fix the top dead center and then bottom dead center. And then we have to keep on rotating from top to bottom. The piston is coming from top to bottom. The suction port will be close. Just you have to mark the corresponding reference point first. And then again you have to move the piston down and the exhaust port will be open, okay, near to the bottom dead center. After sometimes the transfer port will be open, that also you have to mark in the corresponding reference points. So during the top to bottom you have to mark 3 point. One is the suction port close and okay, and then exhaust port open and transfer port open in the one stroke. Again the piston will be moved from bottom to top. You have to mark another 3 points. The first the transfer port will be open and then you have to mark here. Okay, again after sometimes within 10 degree or to 15 degree the exhaust port will be closed, that we have to mark it. So again we have to move the piston from continuously from bottom to top and before top dead center the suction port will be open. This 6 point we have to mark and you have to take the corresponding sector length and calculate what is the angle between the suction port open and suction port close and exhaust port open and exhaust port close and transfer port open and transfer port close. This 6 reading we have to take and from this we have to study how the two-stroke engines works and completing all the process. Okay, it is working with the suction process, compression process, okay, expansion process and exhaust process. During the first stroke from top to bottom and expansion takes place and then exhaust partially and then from top to bottom the expansion, okay, expansion and exhaust and suction takes place and then compression takes place. The main two process very important in this case. So one process called expansion process, another is called compression. The other two process will be partially during the first stroke and the second strokes. So that means exhaust process and the suction process. So now I'm going to share, okay, I'm going to share the paint, how to draw the port timing diagrams. Okay. Okay, sir.
So can you able to see the whiteboard? Yes, sir. So just you have to make a tabular column, okay? Just you have to make a tabular column. I will draw the tabular column. Okay, clear? Like that, you have to make a column. The first one is, okay, like that you have to make this one. Okay, serial number 1. You can write serial number and angle, sector length. Okay, that is the section 4. You can write first SPO close. Okay, and then exhaust port EPO. Okay, exhaust port open. So this is not O, sorry. Suction port close, exhaust port open, and then next transfer port open. After some time again transfer port close, again exhaust port close EPC, again suction port okay open. These are the 6 reading we have to take. There are 6 serial number. So you have to take this rough these things, and you have to measure the sector length. Okay, this is a length you have to measure, and then in terms of centimeter. Okay, length you have to measure in terms of centimeter, and then you have to calculate what is the sector angles, that is the theta. Okay, you have to find out what is the theta. So the theta equal to you have to write this formula, theta equal to okay pi by 180 into L. What is the sector length? So this length you have to measure. Okay, circle length you have to multiply, you will get what is the angles corresponding. So for that you have to so like that you have to measure what is pi by 180 into L, you can get what is the angles. Okay, so in this case right, this angle will be just you have to verify this can you verify the formulas? Okay, now with the help of this okay, right, I will verify it later on. So now you have to draw the port timing diagrams. Okay, you have to draw the port timing, draw the axis first. Okay, you have to draw the axis. Okay, so you know what is the angle we'll get. Okay, what is the angle we are going to get. Just you have to refer the reading and then you have to calculate it. You have to draw the axis first. Okay, you have to draw this axis first, and then you have to draw the port timing diagram. So because it's going to rotate one crank, okay, one revolution. Within one revolution is going to get all the process. Now find the center point here, and find the center point, and you have to mark what is the suction port close, and then what is the suction port open. So this is the SP close, and you know what is the suction port open. You have to mark, and then you have to mark okay exhaust port open and exhaust port close. This is the exhaust port open, and this is the exhaust port close. Okay, now again you have to mark the transfer port open and transfer port close.
transfer port open, TPO. This is a transfer port close. So now you have to find the actual the actual angle, and you have to mark it. Sometimes you have to take the average values. Okay, you have to take the average. That means you have to take this average of these two, and then you have to take this average of these two, EPO and EPC, and then you have to take the SPC and SPO, and then you have to mark what is the angle this. Okay, then you have to mark this angle, and then you have to mark these angles. Okay, you take this total angle off, and you have to divide, because sometimes it's irregular, and you take this because of there is a error, measuring error, and you have to take, suppose this is will get around ideal diagram. I'm saying this ideal diagram around 100 degree. Okay, 100 degree, and then these angles, this is 120 angle, 120 degree. Again, this is the this is 100 degree. Okay, so you have to get within this angle. This is ideal diagram and drawn. So you have to mark the actual diagram, and then you have to draw the one more diagram, and then mark the actual ones. So this is the port timing diagram. Are you clear this? Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I am going to I am going to stop this first experiment. I will start the second one. Okay. So I will continuously. Already we have discussed. Again, I am repeating again for a recording purpose. Please. So I will go fast. Okay. Again, I am going to share. The second one, wall timing diagram. Can you able to see? No, sir. Sorry, Jay, I will share once again. Okay. Yes, sir. Okay. Audio or the I will otherwise I will explain it. Okay. Okay, sir. So this is the flywheel. You have to move the piston up and down. You have to mark all the required data. Okay. So this is a 4-stroke engine. We can find out valve timing diagram, because the 4-stroke engine is provided valves. There are 2 valves, inlet valve and exhaust valves. Just I am marking the exhaust valve opening time, and inlet valve closing, and this is the spark ignition will start. So I will draw the diagram and I explain it. Okay. So this is the experimental setup. So you have to move the piston up and down directions. You have to fix the top dead center and bottom dead center, and slowly you have to move the piston and mark when the valve is open and close.
So that is the main purpose of this. So it depends upon the valve opening time, the suction, how much suction takes place, how much the time required to discharging the exhaust gas. This is the main purpose of these experiments. Okay, now I will. Okay, right now I'm going to share the whiteboard and I'll draw the. Okay, I'll draw the fault timing diagram. Okay. Okay, sir. Please check record is going on. Yes, sir. It's going on, sir. Now I'm going to delete all the tables. You have to make a tabular column. Okay, so I'm going to make a tabular column once again. Maybe they see a similar diagram, similar tabular column. You have to draw this one. Okay, this is a serial number. You have to draw serial number, and these specifications, and then length, and then this is the angle. This is the angle, and find out what is the sector length we have to measure, and then specifications. These are specifications. Like 1, 2 serial number, and then we have to find the okay, the inlet valve. Okay, open and inlet valve close, then exhaust valve open and exhaust valve close. You have to refer the record and then take the readings. Okay, and then you have to find the angle and then find. Okay, clear. This is the tabular column. Now we want to draw the diagrams. Okay, now draw the diagrams again. So you have to draw the axis. This is the 4-stroke engine. There are 2 revolutions we want to show here. Okay, just you have to draw the 2 revolutions. So you can start with the inlet valve opening and closing. This is the first revolution. This is the second revolutions. Engine is going on. Then it will be complete this. Ideal diagram, you can say 180 degree, 180 degree first revolution, another 180, 180, 720 degrees. But practically it is different values, and then you can find out the inlet valve. This is the inlet in the, you have to mark this inlet valve open, IVO. So please you have to see this inlet valve open, and then this is the inlet valve close. Okay, this is the inlet valve close. You have to measure with reference to the this angle only. This is the top dead center. This is the bottom dead center. Okay, this is the bottom dead center. You have to measure whatever you measure, you have to measure this angle and you have to measure this angle. Now, okay, now you have to mark the second revolutions. This is the exhaust valve open. This point will be exhaust will open. Okay, this point, and then you have to close the exhaust valve close. This is exhaust valve close. So you have to mark this angle. Already we measured, and also you have to measure. And the ideal condition, you have to mark what is the spark. This is the spark. Okay, opening. So just you have to mark this. For example, this is the this process suction
Okay, this is a section. This process compression. Okay, clear? I will mark this is the and expansion. This is the expansion and this process exhaust. Okay, this is the exhaust. So clear? There are 4 stroke. The inlet valve open here and the air fuel mixers charging inside the cylinder and reaching the bottom dead center. 1 stroke will be completed. In the second stroke, compression stroke will start. During the second stroke, after the bottom dead center, the inlet valve will be closed. Clear? And then the compression takes place here. Up to this point, the compression takes place where we are going to give the spark here. This is the spark. Because the petrol engine, we are going to create the spark. If it is diesel engine, we are going to inject the fuels. So you have to start and it will be combustion take place, burning, and the expansion will start from top dead center to up to these points. The third stroke, third process. Again, before bottom reach top dead center, before bottom dead center, reaching the piston, the exhaust valve will be open and removing all the burned gases. The exhaust process continuously takes place after TDC, of some degrees. Now you have to measure all the sector length and find out the formula, using the formula and find out. So the inlet valve open, I mark this point. Okay, I'm going to mark this point. The inlet valve open. Okay, around 15 degree. 15 degree. Okay, again this is around 25 degree. This is ideal one, but as per the record, we have to take whatever actual measured value from the engines. Okay, cut section models. This is the inlet valve open. Okay, and then we have to measure. This is the exhaust valve open, 30 degree, and then this is 10 degree. This is the 10 degree, and the spark. Okay, spark will be, the spark plug may be 25 degree. So whatever, this is the ideal diagram, you have to draw the ideal diagram and then mark these values. Okay, whatever I given here, you have to mark, and then you have to draw this one more diagram. This is called the actual diagram. You have to whatever the measured value, you have to mark here. Okay, whatever the measured value, you have to mark it. There are 2 diagrams you have to draw. Okay, and refer the record and then write all the procedures. Are you clear this? What is the wall timing diagram? Yes, sir. Okay, right? So again, I will start. Now I will stop this. I will go to the third one, right? Are you clear? Third experiment. Shall Yes, I share the third experiment? yes, sir. Okay, right. Because already we discussed. I'm going to. Sound வருதாப்பா? Share ஆகல sir. ஷேர் ஆகலையா? Wait. Now? Okay, sir. Okay. So sound is தெரியுதா? Sound கேக்குதா? No, sir. ஏமா அந்த பிரச்சனை வருது? இந்த பாயிண்ட்னே தெரியல.
there any shortcut to take this way? சார் ஆக்சுவலா ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே டிஸ்ப்ளே ஆடியோ ஆன் பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன ப்ராப்ளம் வராது. அதான் எங்கன்னு தெரியாது. அது சொன்னீங்கன்னா நான் அது பண்ணிடுறேன். எங்கெல்லாம் எடுக்க இப்போ வருதாப்பா? ஹரி, இப்போ எதுனா தெரியுதாப்பா? நோ சார், சவுண்ட் வரல சார். இங்க ஒரு இது ஆடியோ வருது தெரியுதா ஸ்கிரீன்ல? ஆடியோ வரல சார். இல்ல இங்க இது சவுண்ட் இது சிம்பிள் தெரியுது பாருங்க. எஸ் சார், எஸ் சார். அது பண்ணா என்ன ஆகும்? ஒரு அது மெனு வந்து வருது, ஷோ மெனு ஃபார் சப்டைட்டில் அண்ட் ஆடியோன்னு வருது. தெரியல. Anyway, right? Right. So now, so with help of this, I'll explain. So clear, just I am recording whatever. So this is the exhaust, okay? Hot water. ஏன்னா ரெண்டு ஆடியோ வருது. எனக்கு கேக்குதாப்பா? அதான் சார் உங்களுக்கு கேட்கும் சார், எங்களுக்கு கேட்காது. அது சொல்லு, என்ன பண்ணலாம் சொல்லு. இந்த பாயிண்ட் இங்க டீம்ஸ்ல போயிட்டு டிவைஸ் மேனேஜர்ல ஆடியோன்னு ஒரு இருக்கும் சார், அதுல போயிட்டு டிஸ்ப்ளே ஆடியோ. இப்போ இது டீம்லயா? இதானே இருக்கு, சொல்லு. அது 3 இது 3 பாயிண்ட்லயா? டிவைஸ் செட்டிங் இருக்கு பாருங்க. இதுல இருக்கு பாருங்க சார். எங்க இருக்கு இதுவா? சார் என்ன பண்ணோம்? அது ஆன்ல தான் சார் இருக்கு, ஆல்ரெடி ஆன்ல தான் இருக்கு. எனக்கு கேக்குது. இங்க எதுனா இந்த ஆடியோ டிவைஸ் இருக்கு பாருங்க, அதுவும் ஆன்ல தான். இதுவா? இப்ப கேக்குதா சொல்லுங்க. எல்லாமே கரெக்டா தான் சார். இல்லப்பா, கனெக்ட் ஆகல. இல்ல என்னன்னு தெரியலையா இது? இப்போ ஹெட்போன்ல கேக்குது. சார் வரல ஆடியோ? நோ சார். இப்போ பாரு. இப்போ fuel injectors. எஸ் சார். This is the load we want to apply. Cylinder four-stroke diesel engine. We are going to conduct the performance test on diesel engines. Efficiency, various efficiency we are going to calculate, and specific fuel consumption we are going to calculate in this case. So finally we are going to draw the graph versus brake power versus the performance curve, like thermal efficiency, indicator thermal efficiency, mechanical efficiency, and specific fuel consumptions. And also we are going to find out what is the brake power of this engine also. So this is the panel 4. Again we are going to measure what is the exhaust gas temperatures and inlet water temperature and the outlet water temperatures. We have to measure the flow of the diesel. Just open it and allowing the diesel from the tank through the manometers. The diesel will be going up. Just we want to take this, we have to close the valve and measure again 5 to 10 cc of fuel and take the tank taken
and then we have to record in the observations, and then you have to open it. Like this, you have to take. These are the main reading. Again, we want to measure the flow of air. You have to use this manometers and take this enthalpy, head difference, and find out using the formula, find out what is the mass of air. This is the anneal engine, single cylinder engines. Okay, this is a cylinder. So this is the water inlet. This is the water outlet. So this is a mechanical loading device. It's called rope and brake dynamometers. Just in the initially you have to on the engine without load, and then you have to apply load with the help of the loading device. This is called the flywheels. This is the flywheel. This is the fuel filter, and then this is the fuel injectors. Okay, fuel injectors, and then this is the load we want to apply. For this is the 5 kg load, and you have to apply like that. You have to take all the readings, and then you have to increase the load by another 5 kg, and then like that you have to keep on taking 5 to 6 readings, and then you have to plot the curve. So each and every load from no load to full load you have to apply, and you have to draw the performance lines. Yeah, so maybe the calculation we are going to explain in the observation columns. Thank you. Okay, so now I am going to share the whiteboard and what are the reading we are going to take. Okay, so otherwise I will share the tabular column of record, right? I will share the, are you clear? Okay, sir. ஷேர் ஆயிருக்காப்பா? இல்ல இல்ல? No, sir. No, sir. Just sorry. இப்போ சொல்லுங்கப்பா, ஷேர் ஆயிருக்கா? Yes, sir. Okay, I will show the tabular column. Okay, this is the performance test on single cylinder diesel engine, right? Just you have to make a tabular column before conducting the experiments. So clear? This is the spring load and dead load. Sir, And then tabular column. வரலையா? No, sir. Just a minute. No? Okay, sir. தெரியுதாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. Right. இப்போ ரைட்டா? ஸோ மெயின் ரீடிங் வந்து Yes, we sir. have to, ஓகே, லோடு. ஸோ இங்கே வந்து 3 காமிச்சிருக்கேன், நீங்கள் வந்து 4 போட்டுக்கணும். நான் ஆல்ரெடி ஐ டோல் யூ ஹவ் டு டேக் திஸ் ரீடிங்ஸ். ஓகே, ஸ்ப்ரிங் லோட் 0.5. ஸோ யூ ஹவ் டு டேக் திஸ் 5. ஆல்ரெடி ஐ டோல் திஸ் இஸ் த W1, this is the net W1 minus S. Please correct this table. The spring load, this is the dead load. Okay, W. Net load equal to W minus S. இங்க வந்து 5 kg வரணும், இங்க வந்து 4.5 வரும். Because we are applying 5 kg and difference we have to take this 4.5 kg. And then time taken already told 10 cc.
ஓகே, அண்ட் தென் இது வந்து H1 H2 ஏர் ஃப்ளோவுக்கு. இதுதான் நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய அப்சர்வேஷனு. கிளியர்? ஸோ ப்ளீஸ் நோட் திஸ் வேல்யூ 0.5, 5 and then 4.5 that seconds. ஓகே, ஸோ டைம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து 4.5 செகண்ட்ஸ் வந்துருக்கு, 4 செகண்ட்ஸ். ஓகேவா? அகைன் வந்து இப்போ இது வந்து ஸ்ப்ரிங் லோடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து 10 kg. புரியுதாப்பா? இந்த காலம் வந்து மாற்றி போடணும் நீங்கள். 10 kg. ஓகே, இது வந்து 9 kg வரும். டைம் டேக்கன் வந்து 38. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 15 kg. ஸ்ப்ரிங் லோடு வந்து 2.2. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஸோ இது வந்து 13.8 வரும். 13.8, 13.9 கிடையாது. இந்த ரீடிங்க்கு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி வேல்யூ பண்ணணும். புரியுதா? இதுதான் நம்ம எடுக்க போகிற டேட்டாஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து. அதுக்கப்புறம் யூசிங் த ஃபார்முலா யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த ஃபியூல் கன்சம்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்பீடு. இது கிடையாது, இட்ஸ் நாட் த ஸ்பீட். ஓகே, ஆல்ரெடி டோல் ஸ்பீடு கிடையாது இது. ஸோ பிரேக் பவர் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, இதுதான் பிரேக் பவர், இதுதான் பிரேக் பவர், இது ஃப்ரிக்ஷன் பவர். புரியுதாப்பா? அது கிளியர்? அரே இந்த வேல்யூலாம் நான் அன்றைக்கி மாற்ற சொன்னேன் நான். புரியுதுங்களா? ஸோ இது வந்து பிரேக் பவர், இது வந்து ஃப்ரிக்ஷன் பவர், இது வந்து ஐபி, இது வந்து ஐபி. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்களா இது கிடைக்கும். இண்டிகேட்டர் பவர், பிரேக் பவர், ஃப்ரிக்ஷனல் பவர், ஐபி. இதை சேஞ்ச் பண்ணுங்க. இதில் நான் எதனா எடிட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. இதில் பிடிஎஃப்ல கரெக்ஷன் பண்ண முடியுமா? இதை பண்ண முடியாது சார். அதான் இதில் ஏதோ பென் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். என்ன ஆப்ஷன் இது? ஹைலைட்டர் சார். ஹைலைட்டரா? பென்னு அதை வச்சு எதனா எழுத முடியுமா? அது தெரியல. ஓகே, ரைட். தெரியல இது எப்படி இப்போ எஸ்கேப் ஆகும் தெரியல. எனிவே, ரைட். ஸோ இப்போ யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த ஸோ எஃபிஷியன்சி, பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி, இண்டிகேட் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி. ஓகே, எல்லாம் இது வந்து இண்டிகேட் பவர் இங்கே போடுறாங்க பாரு, அது இங்கே வந்துடணும். ஓகே, இதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ யூ ஹவ் டு ஃபில் திஸ் டேப்லர் காலம் ஆஸ் பர் த கிவன் டேட்டாஸ். ஓகே, இந்த 3 ரீடிங்க்கு எடுத்துங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன், இந்த கால்குலேஷன் வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள். யூஸ் த ஃபார்முலா அண்ட் கால்குலேட் இட். ஸோ இப்போ நான் ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா த கிராஃப். என்ன கிராஃப் வரையணுன்றது நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. அது கிளியர்? இப்போ நான் வந்து பெயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன். அது கிளியர்? புரியுதாப்பா? இது மட்டும் ஓகே, இந்த கிராஃப் இது மட்டும் போட்டு நிறுத்துறேன் நான். ஸோ இப்போ அகைன் ஐ எம் கோயிங் டு ஓப்பன் த போர்டு, ஒயிட் போர்டு. ஒயிட் போர்ட் ஷேர் ஆயிருக்காப்பா? எஸ் சார். ரைட். என்ன பண்ணோம்? ஓகே, கிராஃப் வரையணும். இப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் பவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. ஃப்ரிக்ஷனல் பவர் நம்ம வந்து கிராஃப் ஷீட் இருக்குல்ல, அதை எடுத்துக்கணும். கிராஃப் ஷீட் எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கும். ஓகேவா? இது வந்து பிரேக் பவர். இந்த பார்ட் வந்து பிரேக் பவர். ஓகே, 0.5, 1, 1.5 அது மாதிரி எடுத்துக்கணும். 1 சென்டிமீட்டர், 2, 2.5. ஓகேவா? அது மாதிரி எடுத்துக்கணும். புரியுதாப்பா? 0.5, 0.5 எடுத்துங்க. அதே மாதிரி இங்கே வந்து 0.5. ஓகே, 0.5. இது வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் பவர். இது வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் பவர், இந்த லெஃப்ட். இது புரியுதாப்பா? இது என்னன்னா இது வந்து ஓகே டோட்டல் ஃபியூயல் கன்சம்ஷன் எடுப்போம் நம்ம. டோட்டல் ஃபியூயல் கன்சம்ஷன் வந்து என்னன்னா ஓகே கிலோகிராம் பர், இந்த யூனிட் வந்து ஓகே கிலோகிராம் ஹவரில் இருக்கும். அது என்ன ஸ்கேல் வருதோ அதை நம்ம என்ன பண்ண மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒய் ஆக்சிஸை மார்க் பண்ணிவிட்டு ஓகே இதுக்கு ஒரு இது டோட்டல் ஃபியூயல் கன்சம்ஷன் அண்ட் பிரேக் பவர் போட்டிங்கன்னா இந்த ஓகே இந்த லைன் எப்படி வரும்னா இப்படி வரும். ஓகே, இது வந்து லைன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்துட்டு இப்படி போகும்.
ஓகேவா? இது வந்து டோட்டல் ஃபியூல் கன்சம்ஷன். ஃபஸ்ட்டு பிரேக் பவரில் லோடு கம்மியாக இருக்கும்போது பிரேக் பவர் கம்மியாக இருக்கும், அப்போது ஃபியூல் கன்சம்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். இன்க்ரீஸ் ஆக 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 ஃபியூல் கன்சம்ஷன் குறையும், திரும்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும், லோடு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக. ஒரு இது ஆப்டிமம் பாயிண்ட்டு. இப்போ இந்த லைனுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம? இந்த லைனுக்கு ஒரு டேஞ்சன்ட் லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா, இதுக்கு ஒரு டேஞ்சன்ட் லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா இது வந்து மீட் ஆகும். டேஞ்சன்ட் லைனு இதை டச் பண்ணுற மாதிரி, ரைட்டுங்களா? ஸோ அதர்வைஸ் இந்த லைனை வந்து யூ ஹேவ் டு மேக் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இது வந்து இப்போ கர்வ் லைனாக இருக்குல்ல, யூ டு மேக் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போட்டிங்கன்னா இங்கே மீட் ஆகும். இதுதான் வந்து பிரேக் பவர். இதான் வந்து பிரேக் பவர் மெஷர் பண்ணும். இங்கே என்ன ஸ்கேல் எடுக்கிறியோ அதே தான் எடுக்கணும். இங்கே 1 cm = 0.5 kW, இது 1 cm. இப்போ வந்து ஒன்றுக்குள்ளே வரணும். சிங்கிள் சிலிண்டர் வந்து ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கும். இதுதான் வந்து பிரேக் பவர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. பிரேக் பவர் ஃபார்முலா என்ன பண்ணுறோம்? பிரேக் பவர் ஈக்குவல் டு, ஓகேவா, ஃபார்முலா வந்து எழுதுவோம் 2π. இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் என்ஜின் 750 850, ஓகே. 2π NT இது, சாரி, 2π NT divided by 60,000. ஓகே. ஸ்பீடு வந்து ரெவல்யூஷன் பர் மினிட்ல இருக்குது, அதை செகண்டாக மாற்றினால 60ஆல் போடுறோம். பவர் வந்து வாட்ஸில் கிடைக்கும், அது கிலோ வாட்ஸில் கிடைக்கும். இது வந்து டார்க்கு, ஓகே. இது வந்து டார்க் எடுப்போம், அதான் லோடு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, நெட் லோடு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ். இது வந்து டிஸ்டன்ஸ்னால் ஃப்ளைவீல் டிஸ்டன்ஸ், ரேடியஸ். ஓகே, இது வந்து டிஸ்டன்ஸ், ஓகேவா. இதுதான் வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் கிடைக்கும், ஃப்ரிக்ஷன் பவர் கிடைக்கும். ஸோ தேர்ஃபோர் இண்டிகேட்டர் பவர் ஈக்குவல் டு, ஓகே, IP ஈக்குவல் டு பிரேக் பவர் ப்ளஸ் அது, ஓகே, ஃப்ரிக்ஷனல் பவர். இதுதான் ஃபார்முலா, ஓகேவா. இதை வச்சு வரைஞ்சிங்கன்னா ஃபைனலாக என்ன பண்ணிட்டோம், டேபிள் ஒர்க்கெல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு, புரியுதாப்பா? இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கிராஃப் வரையணும். ஓகே, கிராஃப் வரையணும். ஓகே, இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ், இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஓகேவா. இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கும். ஓகே, இது வந்து பிரேக் பவர், இது வந்து பிரேக் பவர். ஓகே, இது வந்து எஃபிஷியன்சி. ஓகே, எஃபிஷியன்சி என்ன வேணுமோ அந்த எஃபிஷியன்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம. ஓகே, என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி அதை வரைஞ்சின்னு வச்சுக்கேன். பிரேக் பவர் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி இப்படி போயிட்டு இப்படி வரும். இது வந்து பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி, ஓகே, TH அது பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி. அப்போ இண்டிகேட் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கேன், இதுக்கு மேலே வரும் லைட்டாக. ஓகே, இது வந்து ஏன்னா இண்டிகேட் பவர் வந்து அதிகமாக இருக்கும், இண்டிகேட்டர் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி. இந்த கிராஃப் நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கணும் ஹரி. ஓகே, ITH தான் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி வரும். மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி மேலே வரும். இது வந்து மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி, சாரி எம் இது, சாரி. ஓ, இது மாறிச்சு, இல்லை வேறு கலரில் வரையும். இது வந்து மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி வரும். ஓகே, இது வந்து மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சின்னு வரும். ஓகே, இன்னும் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூயல் கன்சம்ஷன் ஒன்று வரையும், ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூயல் கன்சம்ஷன்ஸ். ஓகே, இது வந்து டோட்டல் ஃபியூயல் கன்சம்ஷன்ஸ். ஓகே, இது வந்து நானும் இப்படி வரும், ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூயல் கன்சம்ஷன் வந்து இப்படி வரும். இது வந்து SFC, டோட்டல் ஃபியூயல் கன்சம்ஷன். What is SFC na? Total fuel consumption equal to SFC equal to, sorry, is equal to
டிஎஃப்சி இருக்கீங்களா எல்லாம் கிளாஸ்ல எல்லாரும் பசங்க இருக்காங்களா? பிரேக் பவர். ஓகே, பிரேக் பவர். ஓகேவா? மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா என்னன்னா மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு ஓகே பிபி பை ஐபி. ஐபி இதுதான் ரைட். இதுதான் வச்சு போடணும். இது மாதிரி இதுதான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கர்வ். நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே வந்து இதுதான் நம்ம வரைஞ்சி காமிக்கணும். ஓகே, இண்டிகேட் பெர் 3 எஃபிஷியன்சி ஒரு எஸ்எஃப்சி காமிச்சா கூட போதும். நீங்கள் இந்த கிராஃப் வரைஞ்சி தான் இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சா தான் இண்டிகேட் பவர் தெரியும். ரைட்டுங்களா? இதுக்கு வந்து லெஸ் தென் 1க்குள்ளே எடுத்துக்கோங்க. அது கிளியர்? இந்த கிராஃபும் நீங்கள் ரெக்கார்டில் காமிக்கணும். ஓகே ரைட்டா? அது நான் உனக்கு ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வரைஞ்சி ஓகே நான் உனக்கு ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்புகிறேன் நான். ரைட்டுங்களா? ஓகே. ஸோ ஓகே, இது வரைக்கும் ரெக்கார்டை நான் இது பண்ணிக்கிறேன். ரைட்டாப்பா? ஓகே எல்லாரும் ஓகே ரைட். புரியுதாப்பா? யாருன்னா ஓகே ப்ளீஸ் அதர்ஸ் எதனா டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கடா. எதனா கேட்கணும்னா கேளுப்பா. காலையில் கண்டினியூ பண்ணுறேன் நான் காலையில். ரைட்டா? ஓகே சார். அதர்ஸ் ப்ளீஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்கடா. பிரவீன், சாந்தகுமார், பரணி எல்லாம் இருக்கீங்களா? இருக்க சார். புரியுதா? புரியுது சார். ஓகே ரைட். ஸோ நீங்கள் ரெக்கார்டு எழுதி சப்மிட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு. ரைட்டா? நான் வந்து இப்போ இதெல்லாம் இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து யூனிவர்சிட்டி கொடுக்க போகிறேன். இது நான் ஃபஸ்ட்டு அதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். இது அது எங்கடா சேவ் ஆயிருக்குது? இது உங்களுக்கு தனியா இதுலயே சேவ் ஆயிடும் சார். எது டீம்லயா? டீம்ல ரெக்கார்ட் ஆப்ஷன்ல வெளியவே காட்டிடும் சார். இது உள்ள சேவ் ஆகாது. ஓகே, இப்போ நான் இது ஸ்டாப் பண்ணிட்டுமா? ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அதை பார்க்கலாமா? அதை பார்க்கலாமா? நான் எப்படி பார்க்கணும் எனக்கு சொல்லிக் கொடு. வெளியே வாங்க. எப்படி சொல்லிக் கொடுங்க.